Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Teil meiner Modellbahn. Und heute geht es wieder weiter mit den Produkten. Wer das letzte Video noch nicht gesehen hat, Link ist oben in der Infobox. Als erstes würde ich erstmal etwas Ponal auf meine runde Scheibe auftragen und werde dies jetzt nun alles festkleben. Ich habe dazu wieder meinen Zahnstocher und trage damit den Kleber auf. Was ich jetzt neu gemacht habe, ist der Überspringen-Button. Wenn ihr keinen Timelapse sehen wollt, könnt ihr da gerne auch einfach die Zeit überspringen. Würde mich trotzdem freuen, wenn ihr euch die Timelapse anguckt. Viel Spaß! I need a scarecrow after what you did, 'cause all of the birds know that I'm almost dead. I'm barely breathing, I'm barely awake. You left me in pieces, there's no more to break. Don't wake me up, not in this century. Don't wake me up, 'cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. You're just a memory on my lips, 'cause you're just a ghost inside my head.
I need an angel after what you did. 'Cause you were the devil, you messed with my head. You lied to my mother, you lied to my friends. You said that you'd be there, that this never ends. Don't wake me up, not in this century. Don't wake me up, 'cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. You're just a memory on my lips. 'Cause you're just a ghost inside my head. You're just a You're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. 'Cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. You're just a memory on my lips. You're just a ghost inside my head. Oh, you're just a ghost inside my head. Nachdem ich nun alles verklebt habe, sieht man jetzt hier, wie man es ja auch schon am Anfang des Videos gesehen hat, das Ergebnis vom Verkleben. Hier sieht man jetzt auch, ich werde dann später noch aufs Dach, wenn man es erkennen kann, so einen Schwan oder Gans oder sowas draufsetzen, die halt jetzt da drauf auf dem Dach ist. Hier sieht man nochmal eine Seitenansicht. Ich finde es eigentlich sehr schön geworden. Leider ist jetzt hier die Beleuchtung nicht an, sonst würde es nochmal etwas schöner aussehen. Kommen wir nun zum nächsten Produkt. Weiter geht es nun mit den Telegrafmasten der Firma Bosch. Natürlich hier wieder eine kleine Timelapse und wir sehen uns dann gleich wieder.
Nachdem ich jetzt nun alle verklebt habe, hier sieht man nochmal diese weißen kleinen Teile. Das war nicht sehr einfach, das alles zu verkleben. So won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling. Unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. You should never. Hier sieht man nochmal den Zaun jetzt festgeklebt, unten in der Anlage, wie er später etwa stehen soll. Das wird ja noch alles verkleben und die Fläche noch etwas gestalten. Mehr dazu aber in einem anderen Video. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Im nächsten Teil wird es wieder weitergehen mit den Produkten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und bis dahin. Erst einmal ciao. Throw your cranes up.